Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 about the chapter Trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture, we were doing some problems where we have to use fundamental identities. What are three fundamental identities? We will write down those things here. We know that sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Then 1 plus tan squared theta is equal to sec squared theta. And third fundamental identity was 1 plus cot squared theta is equal to cosec squared theta. And in the previous lecture, we have done problems where one of the trigonometric ratios of some angle given, that means suppose tan theta is given and also it is given in which quadrant theta lies, then we can calculate remaining trigonometric ratios. All such problems we have done. There are certain problems that are expected from you where this type of calculations are expected. Okay, so I hope you understood those problems that we did in the previous lecture. Now we will study further some problems. See, now this problem we will try that we will do some problems from better way exercise. Okay, here one problem is there. This is exercise 2.1 and they have asked that state the signs of C. That is what they have asked. This is problem number we can say 3 from your exercise 2.1. Cos of 4 radians and cos of 4 degrees. Okay, and they have asked you to what are the signs of this, whether cos of 4 radians is positive, negative or what, and also cos of 4 degrees whether it is positive or negative, and which of these two functions is greater. यातली ही व्हॅल्यू cos of 4 radians ही मोठी व्हॅल्यू आहे की cos of 4 degrees ही मोठी व्हॅल्यू आहे. दॅट इज द प्रॉब्लेम. मग आता इथे तुम्हाला काय करावं लागेल बघा. 4 degrees, no, you know 4 degrees is what we can say less than 90. Is 4 degrees when you talk about it is 0 is less than 4 degrees is less than 90 degrees. That means this 4 degrees angle is in first quadrant, and when angle is in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, right? So we can say here 4 degrees is angle 4 degrees is angle in first quadrant. Okay, first quadrant, and so cos of 4 degrees is greater than 0, positive, so it is positive. Now when you talk about 4 radians, we should convert it into degrees. So what will be 4 radians? It will be 4 into 180 upon pi degrees. Okay, that means what? It is 18 into 4, 72, 720 upon pi degrees. Okay, now what you can do is, I will enlarge this. What you can do is, this pi, pi is approximately 3.14. So if you substitute that value here, or you can also take it to be 22 by 7. 22 by 7 and 3.14, they are also approximately equal. This is the symbol for approximate equal to. Two tilde signs, one above other. So I can divide, means I can calculate, I can say that 4 radians is equal to 720 divided by 22 by 7. Pi, if I replace by 22 by 7, it is what? It is 7 upon 22 divided by, means so that much degrees. So you can calculate this, right? You can easily calculate this. So what I can say, this is here 11 and this is 360. Okay, now what happens to 360 upon 360 into 7 divided by 11 degrees? So we can say that this is approximately, I will use the calculator and calculate it.
so that it will be more fast, calculation will be done more speedily. So what I want, 360 into 7. Okay, so 360 into 7 upon 22. Okay, upon what? 22. Okay, so it is here 22. So by mistake this is 222. So 22, it comes out to be 114.545 etc. So we can say it is 114.5 degrees approximately. Okay, so this is 104 point what, 54, and after that it is 5, so I can say 55, 114.55 degrees approximately. This is not exact answer. What do you mean? But what is the meaning of this? Whenever you say that angle is 114.55 degrees, means it is in what? It is in second quadrant, because second quadrant, when you take angle in second quadrant, it is greater than 90. So what I can say here, 90 degrees is less than 114.55 degrees, less than 180 degrees. Okay, so 4 radians lies in second quadrant, and when you say that angle is in second quadrant, we know sine is positive, right? So cos is negative, so cos of 4 radians is negative. And so you are asked sines, so what we can say, cos of 4 radians is negative, cos of 4 degrees is positive. Okay, and which is greater? Now this is negative quantity, cos of 4 radians is negative and cos of 4 degrees is positive. So every negative real number is less than positive real number. So what we can say, cos of 4 radians is less than cos of 4 degrees. So again, see, the knowledge of whatever we have studied is used in solving these problems. So we should be well aware of what is taught to you. You should know all the results, we should know all the formulae, we should know all the procedures. Now here we need procedure of conversion of radians to degrees. We need the knowledge of the sign of the trigonometric ratio when the quadrant is known. अँगल कुठल्या क्वाड्रंट मधला आहे हे दिल्यानंतर मला साइन कॉस टॅन त्याचं निगेटिव्ह की पॉझिटिव्ह हे माहिती पाहिजे. म्हणजे ॲड शुगर टू कॉफी हा रूल मला माहिती पाहिजे. ओके, आणि डेफिनेटली एव्हरीवेअर कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज मॅटर. वी शुड बी व्हेरी नाईस इन डुईंग कॅल्क्युलेशन्स. देन ओनली सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी इझिली अंडरस्टूड अँड आन्सर्ड. Okay, so this is what we wanted to do in this problem. Now coming to next problem, we will go for the next problem. I think it is here. Now see here, these are some good problems. Problem number 4 from the exercise 2.1. See what is asked. State the quadrant in which theta lies. आपणाला quadrant, so the question is state quadrant. State quadrant in which theta lies. If what is first, sin theta is negative and tan theta is positive. Sin theta negative, tan theta positive. Now you know we have to remember, or we have to use this formula, all sin, tan, cos. It means what? First quadrant all trigonometric ratios are positive, second quadrant sin positive, third quadrant tan positive, and fourth quadrant cos positive. इथे मला साइन थीटा निगेटिव्ह दिलाय. साइन थीटा निगेटिव्ह याचा अर्थ काय झाला? थर्ड आणि फोर्थ क्वाड्रंट मधला अँगल आहे, कारण पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये सर्वच पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे साइन पण पॉझिटिव्ह आहे. सेकंड क्वाड्रंट साइन इज पॉझिटिव्ह,
थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन आणि चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे या दोन क्वाड्रंट्समध्ये साईन निगेटिव्ह आहे. पण आपणाला दिलं आहे टॅन पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे ही, कारण चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये पुन्हा टॅन निगेटिव्ह, म्हणजेच काय, थर्ड क्वाड्रंट इज द आन्सर. सो थिटा लाईज इन थर्ड क्वाड्रंट. ठीक आहे. दुसरा पार्ट त्यातला काय दिला आहे बघा तुम्हाला, कॉस थिटा इज निगेटिव्ह and tan theta is positive. Cos theta negative, tan theta greater than 0. मग आता इथे पण बघा टॅन पॉझिटिव्ह आहे. टॅन पॉझिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ऑल पॉझिटिव्ह म्हणजे पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये सर्वच पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे टॅन पॉझिटिव्ह. आणि तिसरा क्वाड्रंट, पण पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह नसतं. कॉस इज निगेटिव्ह इन थर्ड क्वाड्रंट, म्हणजे टॅन पॉझिटिव्ह आणि कॉस निगेटिव्ह, अँगल मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रंट. सो थिटा लाईज इन third quadrant. Theta lies in third quadrant. Cos theta negative, tan theta positive. Okay. Now next question is straightway depending on that table that you have prepared. Okay. What is that? We will erase this. बघा इथे इव्हॅल्युएट म्हटलंय, प्रॉब्लेम नंबर 5 फ्रॉम दॅट एक्झरसाइज 2.1. इव्हॅल्युएट या शब्दाचा अर्थ काय, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ. कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे बघा, साइन 30 पहिला पार्ट त्यातला, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, देन व्हॉट, प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्रीज आणि प्लस टॅन ऑफ 180 डिग्री. सो वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस बिकॉज दिस इज ऑल डिपेंडिंग ऑन वेदर यू नो द टेबल. आपण एक टेबल तयार केलेलं आहे, 0 डिग्रीज, 30 degrees, 45, 60 degrees, 90, 180, 270 and 360. So whenever you know that table, what are the different values? So here sin 30 is needed. You know sin 30 degrees is 1/2. Cos 45 degrees is what? 1/√2. And then tan of 180. See, tan of 180 म्हणजेच काय? It is sin 180 degrees divided by cos of 180 degrees. Out of that sin 180 is 0, cos 180 is -1, so it is 0. त्यामुळे इथे काय मिळालं तुम्हाला, so it is 1/2 plus 1/√2. This is only you get, and plus 0, which we need not write also. So now what it is, this total denominator is 2 here, so we can take common denominator, so it will be 2, so it is 1 plus √2. So 1 plus √2/2, कारण इथे मला 2 करण्यासाठी √2 ने डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं पाहिजे, म्हणून मग न्यूमरेटरला पण करायचं. म्हणजे ही जी ॲडिशन आहे ना ती कशी होणार बघा, 1 plus 1/2 प्लस 1/√2. म्हणजेच काय झालं, इथे 1/2 आहेच, त्याचा काही मला बदल करायला नको आहे, वर 1ला काहीच नाही, 1 तसाच राहणार, पण √2ला 2 करण्यासाठी मला √2 ने गुणलं पाहिजे, म्हणजेच ते काय होणार, 1/2 प्लस √2/2. बरोबर ना. मग ते कॉमन डिनॉमिनेटर आहे 2, म्हणून ॲडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स, सो प्लस 1 प्लस √2. सो ऑल दीज 3 प्रॉब्लेम्स, ॲक्च्युअली त्यातला एक आपण केलाच आहे, रिमेनिंग यू कॅन इझिली सॉल्व नाउ, राईट. यू कॅन इव्हॅल्युएट, यू कॅन फाइंड दोज व्हॅल्यूज व्हेरी इझिली. इफ यू नो द टेबल, दीज थिंग्स आर डेफिनेटली व्हेरी सिम्पल. मुद्दा त्यातला काय आहे बघा, की तुम्हाला ज्यावेळी अशा इव्हॅल्युएट वगैरे सांगतात त्यावेळी तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची आहे त्या गोष्टीची, ते जे काय एक्सप्रेशन दिलेलं आहे, यू हॅव टू फाइंड इट्स व्हॅल्यू. अँड दीज व्हॅल्यूज दॅट वी आर आस्क्ड, दे डिपेंड ऑन ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ द नोन अँगल्स, 30, 45, 90 etc. सो इफ यू आर अवेअर ऑफ द टेबल, इफ यू हॅव लर्नड इट बाय हार्ट, देन दीज प्रॉब्लेम्स आर व्हेरी व्हेरी सिम्पल. ओके. So I hope you can do those problems. Now come to see, find all the trigonometric functions of the angle in standard position whose terminal arm passes through 3, -4. आता कसं दिलंय बघा, तुम्हाला जर तुम्ही डायग्राम काढली त्याची 3, -4 हा पॉइंट आहे. I will enlarge this. So what we can do here, this is suppose your y axis, this is x axis. Okay, now
3 कॉमा -4 म्हणजे इथे समजा हे मी 3 घेतलं आणि इथे -4 घेतलं. सपोज हिअर इट इज -4. सो दिस इज दॅट पॉईंट 3 कॉमा -4. हा टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट आहे पी. म्हणजे तो अँगल कसा आहे बघा, इट पासिस थ्रू धिस पॉईंट. म्हणजे त्याचा टर्मिनल आर्म जो आहे तो ह्या पॉईंटमधून जातो आहे. हा जो पॉईंट आहे पी, असा तो अँगल आहे. ओके, टर्मिनल आर्म passes through 3 comma -4. We are not given whether this is clockwise or anti-clockwise, that we do not know. Okay, and that we are not interested in that also. तो असा आला आणि इथून जरी गेला तरी ते को टर्मिनल अँगल्स होतील. आणि मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की whenever I take को टर्मिनल अँगल्स their trigonometric ratios are same, आयडेंटिकल असतात. त्यामुळे काय होणार बघा, आता इथे मला काय करावं लागेल, ओरिजिन पासून 3 कॉमा -4 हा जो पॉईंट आहे ते डिस्टन्स मला काढावं लागेल आर. मग ते किती होणार बघा, हा समजा पॉईंट, हा समजा नव्हे, हा पी हा पॉईंट आहे. तर डिस्टन्स ओ पी हे काय होणार बघा, रूट ऑफ 3 मायनस ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स काय असतात, वेल नोन आहे, 0 0 0. सो वेन आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट डिस्टन्स बिटवीन ओ अँड पी विच इज आर, ते मला कसं काढणार मी, 3 - 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस -4 -0 ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्यामुळे 9 + 16 25, त्याचं वर्गमूळ 5. त्यामुळे आरची व्हॅल्यू जी आहे, आर म्हणजेच ओ पी, इट इज 5. मग आता तुमचा पॉईंट 3 कॉमा -4 मधून जातो, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 3, वायची व्हॅल्यू -4 आणि आरची व्हॅल्यू 5 आहे. सो व्हॉट इज कॉस थिटा, यू नो कॉस थिटा इज x अपॉन आर. म्हणजेच काय होणार, 3/5. देन व्हॉट, साइन थिटा इट इज y अपॉन आर. म्हणजेच किती होणार, -4/5, कारण y म्हणजे -4 आहे, आर 5 आहे. आणि टॅन थिटा, यू नो टॅन थिटाचा फॉर्म्युला काय असतो, y अपॉन x. म्हणजे y किती आहे, -4. सो -4/3. बघा, म्हणजे इथे कॉस थिटा हे पॉझिटिव्ह आलं, साइन थिटा निगेटिव्ह आलं, टॅन थिटा पण निगेटिव्ह आलं. म्हणून बघा अँगल 4th क्वाड्रंटमध्ये आहे ना, त्यामुळे ऑब्वियस आहे, ॲड शुगर टू कॉफी म्हणजे कॉस पॉझिटिव्ह, बाकीचे दोन्ही ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो निगेटिव्ह आले, साइन आणि टॅन. परंतु ह्यातली पद्धत काय लक्षात घ्या, तुम्हाला एक दिलेला आहे पॉईंट की ज्याच्यामधून टर्मिनल आर्म पास होतो, तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये बघा, त्याप्रमाणे फिगर काढा. मग तो जो पॉईंट आहे तो आणि ओरिजिन यातलं डिस्टन्स काढा, यूज डिस्टन्स फॉर्म्युला फॉर दॅट. and once you get r, that distance is r, distance between origin and that point. आणि मग त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच x, y आणि ते डिस्टन्स r, x अपॉन r म्हणजे कॉस, y अपॉन r म्हणजे साइन, y अपॉन x म्हणजे टॅन. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट ऑल द थिंग्स. सो असा तो प्रॉब्लेम आपल्याला करायचा आहे. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. I hope you understand that. Okay, so this is about that problem. Now coming to next, see इथे using tables evaluate. हे पण असंच आहे जसा हा प्रॉब्लेम आहे तसं, फक्त ह्याच्यामध्ये स्क्वेअर्स वगैरे त्यांनी घेतलेले. त्यातला एखादा आपण करूया. 8वा प्रॉब्लेम जो आहे किंवा 7वा प्रॉब्लेम पण तुम्हाला करता यायला पाहिजे. इथे बघा 7वा करूया आपण, बिफोर यू गो फॉर प्रॉब्लेम नंबर 8. 7वा प्रॉब्लेम 2.1 मधला. त्यांनी काय दिले बघा, कॉस थिटा 12/13. कॉस थिटा इज 12/13. ठीक आहे. देन ऑल्सो गिवन 0 इज लेस दॅन थिटा लेस दॅन π/2. 0 लेस दॅन थिटा लेस दॅन π/2 म्हणजे काय, फर्स्ट क्वाड्रंट. दॅट मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रंट. π/2 म्हणजे 90, आपल्याला माहिती आहे. पाय म्हणजे 180, सो π/2 इज 90. So angle lies between 0 and 90, which is first quadrant. Okay, theta lies in first quadrant. So find the value of, you have to evaluate. What is to be evaluated? Sin square theta minus cos squared theta, then divided by 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, and 1 upon tan squared theta. I think this is comma in between.
1/tan² थिटा अशा दोन किमती तुम्हाला काढायच्या, बरोबर आहे. सो व्हॉट विल बी दॅट? इफ इट इज प्रॉडक्ट यू कॅन डू द प्रॉडक्ट. ओके, नाउ व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर इज कॉस थिटा गिवन. त्याच्यामधून आपल्याला ह्या सर्व, आता इथे टॅन थिटा तुम्हाला लागतो आणि साइन थिटा लागणार आहे. मग ते काय किती सोपं आहे बघा. वी हॅव द फंडामेंटल आयडेंटिटी sin² थिटा प्लस cos² थिटा इज इक्वल टू 1. मग जर कॉस थिटा दिलं आहे तर मला ही आयडेंटिटी वापरायची आहे. आय कॅन कॅल्क्युलेट sin² थिटा, इट इज इक्वल टू 1 मायनस cos² थिटा. सो इट इज 1 मायनस 12/13 चा स्क्वेअर म्हणजेच काय 144/169 म्हणजेच किती झालं 169 मायनस 144/169 म्हणजेच किती झालं 125/169. हे काय आहे sin² थिटा. सो साइन थिटा विल बी प्लस ऑर मायनस 5/13. पण आपणाला आता दिलेलंच आहे ना त्याने की आय विल एनलार्ज दिस. व्हॉट इज गिवन? थिटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो व्हॉट आय कॅन से ॲज थिटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. ओके, as theta lies in first quadrant, what you get? Sin theta, which is 5/13. Sin theta is plus 5/13. Out of plus and minus, I will choose plus 5/13 as everything is positive in first quadrant. मग आता साइन मिळालं, कॉस दिलेला आहेच. सो व्हॉट यू नो अबाउट टॅन थिटा? टॅन थिटा, साइन थिटा आणि कॉस थिटा यांचं रिलेशन काय? तर टॅन थिटा म्हणजेच काय साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. म्हणजेच इथे काय होणार साइन थिटा इज 5/13 आणि डिवायडेड बाय 12/13. सो इट इज 5/12. मग आता मला किंमत काढायची आहे. सो पहिला भाग तो त्यातला आहे. सो कन्सिडर sin² थिटा मायनस cos² थिटा divided by 2 sin theta cos theta. So what will be that? sin² theta. Sin theta is हे आपण नंबरिंग करूया याचं 5 2 सपोज. cos theta तुम्हाला दिलेलंच होतं ना, बघा इथे तुम्हाला दिलेलं आहे cos theta इज इक्वल टू 12/13. सो दॅट इज से 1. मग हे तुमचं cos थिटा इज 12/13 हे 1 आहे, साइन थिटा इज 5/13 हे सेकंड आहे, आणि इथे जे आलं आहे तुमचं टॅन थिटा इज 5/12. हा रिझल्ट 3. नाव यू कॅन यूज दिस sin² थिटा म्हणजे काय होणार युअर साइन थिटा इज 5/13. सो दिस विल बी वॉट 25/169 मायनस cos² थिटा. Value of cos theta is what 12/13. So minus 144/169 and whole thing divided by 2 sin theta cos theta. त्यामुळे 2 into 5/13 into 12/13. So now this is simple. 25 वजा 144 म्हणजेच थोडक्यात 144 मधून 25 वजा करा, ते किती होणार 119. सो मायनस 119 डिवायडेड बाय हे किती होणार बघा, हे पण त्याचा डिनॉमिनेटर पण 169 होणार, इथे पण 169 आहे, तो कॅन्सल होईल, आणि 12×5 = 60 × 120. सो मायनस 129/120. दिस इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट पार्ट. sin² थिटा मायनस cos² थिटा अपॉन 2 sin थिटा cos थिटा. आणि then second part that they have asked is 1/tan². that is very simple. Tan theta is 5/12. so as this is one part. Okay, this is answer of first part. now they have asked 1/tan² theta. मग त्याच्यासाठी अगदीच सोपं आहे. your tan theta is what 5/12. so as tan theta is equal to 5/12.
tan squared theta is what? 25 upon 144, and so 1 upon tan squared theta is equal to 144 upon 25. So these are the expected answers. I hope you understand this. Whatever I have discussed in this lecture is not difficult. If you have a command on formulae and the methods, then you can do, and good calculation abilities, then you can do such problems very easily. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.